Welcome to Creative English Plus. Creative English Plus presented 30 days বেসিক স্পোকেন ইংলিশ কোর্সের আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই লেসনে যা যা শেখা যাবে: ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স এর ব্যবহার, স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল বি বা উইল বি প্লাস মূল ভার্বের শেষে আইএনজি প্লাস বাকি অংশ, ফিউচার পারফেক্ট টেন্স এর ব্যবহার, স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস বাকি অংশ। যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে: আই ও উই এর পরে শ্যাল ও শ্যাল হ্যাভ বসে, অন্য সব সাবজেক্টের পরে উইল ও উইল হ্যাভ বসে। ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স এর ব্যবহার, স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল বি বা উইল বি প্লাস মূল ভার্বের শেষে আইএনজি। সে পড়িতে থাকিবে, হি উইল বি রিডিং। তারা দৌড়াইতে থাকিবে, দে উইল বি রানিং। আমি কাজটি করিতে থাকিব, আই শ্যাল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক। মেয়েটি ভাত রাঁধিতে থাকিবে, দ্য গার্ল উইল বি কুকিং রাইস। আমরা বাগানে খেলিতে থাকিব, উই শ্যাল বি প্লেয়িং ইন দ্য গার্ডেন। তিনি কুরআন পড়িতে থাকিবেন, হি উইল বি রিডিং দ্য কুরআন। স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল বা উইল প্লাস নট প্লাস বি প্লাস মূল ভার্বের শেষে আইএনজি প্লাস বাকি অংশ। মিতা ভাত খাইতে থাকিবে না, মিতা উইল নট বি ইটিং রাইস। তোমরা পড়িতে থাকিবে না, ইউ উইল নট বি রিডিং। আমরা খেলিতে থাকিব না, উই শ্যাল নট বি প্লেয়িং। আমি হাঁটিতে থাকিব না, আই শ্যাল নট বি ওয়াকিং। ফিউচার পারফেক্ট টেন্স এর ব্যবহার, স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস বাকি অংশ। সে কাজটি করিয়া থাকিবে, হি উইল হ্যাভ ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক। তুমি আসিবার পূর্বে আমি ভাত খেয়ে থাকব, আই শ্যাল হ্যাভ ইটেন রাইস বিফোর ইউ কাম। তোমরা ইহা শুনিয়া থাকিবে, ইউ উইল হ্যাভ হার্ড ইট। বালকটি অঙ্কটি করিয়া থাকিবে, দ্য বয় উইল হ্যাভ ডান দ্য সাম। সে বাড়ি পৌঁছিয়া থাকবে, হি উইল হ্যাভ রিচড হোম। রেজা পড়াটি শিখিয়া থাকিবে, রেজা উইল হ্যাভ লার্নড দ্য লেসন। তারা সেখানে গিয়ে থাকবে, দে উইল হ্যাভ গন দেয়ার। সন্ধ্যার পূর্বে তারা ফিরিয়া থাকিবে, দে উইল হ্যাভ রিটার্নড বিফোর ইভিনিং।